करता. आमच्याबरोबर आज आमचे डायरेक्टर टुरिझम बाब केदार नाईक, MD बाब कुलदीप अरुळकर, TTAGचे प्रेसिडेंट बाब जॅक सुकीजा, तसेच ऑथॉरिटीज ऑफ द एअरपोर्ट्स, इंडस्ट्री, friends from all the hoteliers to the captains of the industry who have been involved in charter movements, to the people who have been providing services in terms of tourism as far as Goa is concerned. सगळेजण हांगा आसात. आज आम्ही एक मीटिंग मागिल्ली, keeping in mind the present trend, present conditions and what is the plan ahead. Goa has been a very preferred destination. And in tourism asthana, as it contributes to the economy very importantly, and also ensures about the direct and indirect employment, त्यांना एक इम्पॉर्टंट जाता की एक रिव्ह्यू घेवचो पडटा. जातूंतल्यान आमी वी हॅड अ कंपॅरिझन ऑफ लास्ट इयर टू दिस इयर, अँड देन स्लोली सर्टन चॅलेंजीस हॅव कम इन. द US and the Iran war, which although is a ceasefire, we don't know what is happening next. Certain things, challenges coming out of this have started hitting the economic conditions. Cylinders of बाकीचे with the help of our Prime Minister's initiatives, आजपर्यंत भारत देश is able to move ahead and ensure that emergencies are not there. If you look at other countries, they have already moved. Some people have locked down like those COVID conditions. Illani खूप preemptive already moves केल्ले आसा. आणि त्यांना जेन्ना देश फुडें वता तेन्ना आमचे प्रायम मिनिस्टरांनी ऑलरेडी हॅज गिवन अ कॉल टू द कंट्री. एक म्हणल्यार भायर वचपाचे बंद करप. No, unless it is an important travel, not to travel abroad, not to spend the forex or whatever the Indian money abroad. In terms of keeping and ensuring that we have a proper conditions as far as the Indian currency is concerned, आणि वाढपा इन्फ्लेशन नाका म्हणून इन्फ्लेशन कशें कंट्रोल करप. At the same time, with these challenges of the war and the other things, there are crude prices, oil prices are going up, fuel prices are going up, consumption जे आसा तें वाडटा. आणि त्या टायमार दे शुडंट बी अ पॅनिक. आणि ताज्या खातीर एक प्रायम मिनिस्टरान जे ऑलरेडी उलयले ताज्या प्रमाणे गोंय सरकारूय आमच्या मुख्यमंत्र्यान आमी वी टूक अ प्लॅन ऑफ इनिशिएटिंग दिस टायप ऑफ थिंग्स एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. नाउ कमिंग टू टुरिझम, we have to understand the way ahead. Monsoons last year was planned very well thanks to the industry, the airlines, the hoteliers, the trade. Everybody got together and created a monsoon packages. And the monsoon package केल्ल्या खातीर the whole industry thrived. They got good numbers. They sold good packages. The economy was good in the quarters which normally would be flat. आता येता ते next 6 to 7 months of this particular year, if you cut them into 2 quarters or 2.5 quarters, जाल्यार आमकां एक पयलें दिश्टी पडटा की मॉन्सून, ताज्या मागीर नवें वर्स. आनी तेन्ना आमी जेन्ना हांगा पळयतात जाल्यार वी हॅड टू अंडरस्टँड वॉट एक्झॅक्टली इज हॅपनिंग. So overall, पहिले जाल्यार the first quarter and the month of April, whether it was weddings, whether it was conferences, whether it was families, whether it was the Gen Z or the Gen Alpha, the comparison केले जाल्यार industry was happy about the numbers overall in terms of the tourism that happened from January to April. Mayच्यान we start looking at tourism in a perspective that monsoon येता जाल्यार आमी कितें करपाक जाय. लास्ट इयरचे व्यू पॉइंट्स घेऊन फुडें वचपाक जाय की विथ दीज चॅलेंजीस ऑफ द वॉर देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शन्स ऑफ सर्टन कंट्रीज विच वूड नॉर्मली ट्रॅव्हल विथ इंटरनॅशनल नंबर्स, वेदर दे विल बी सस्टेनिंग द सेम नंबर्स और दे विल बी गोईंग डाऊन. अजूनपर्यंत ताजेर आमकां कांय क्लियर पिक्चर जरी मेळना. वी हॅव टू बी क्वायट पेसिमिस्ट अँड ऑप्टिमिस्ट. इफ द नंबर्स गो डाऊन, what is our backup plan? And optimist that how do we take this and curate newer markets? Areas which are not affected over flying over Middle East, whether we can tap newer markets is one part we are looking at. At the same time, domestic, आमचे भितर जे देशान आसात, लोक जे ट्रॅव्हल करून सोदतात, how we can attract them to Goa. There are destinations which are hilly destinations from the north to the south. तुवें पळयलें जाल्यार there are people who have turned out to be serious tourism destinations, certain states, and they are also in competition. Also, they may not be able to compete in the same sector as Goa is concerned. So, what is the happiness question that we can give the tourist? आज सगळ्यांकडे डेलिब्रेशन झाले, खूपशे इनपुट्स इंडस्ट्री कडल्यान आयले. What is it that we need to do? Certain corrections that it is. End of the day, government is a facilitator. What they want, we need to ensure that we work together. It is a part of collaboration that we need to work with the industry in this highly competitive market if we need to ensure that Goa wins.
आणि ताज्या खातीर आयची ही मिटींग सगळे इंडस्ट्रीचे लोक, एअरलायन्स, एअरपोर्ट ऑथॉरिटीज, OTA platforms who are there on VCs, the people who have been here, who have been having a large experience of hotel industry, the hotel owners, the people who have been associated with hotels, the people who have been associated with charter companies and charter flight operations, and the FITs, the people who have been involved in the airlines concerned, and who have been moving the trade in terms of packages in Goa. It might be Konkan, it might be Soul Traveler, it might be the rest of them, who have been feeling the hit or trying to understand whether they have gained in the last quarter and what needs to be done. आजच्या दिसाक आम्ही सगळ्यांनी एकडे येऊन एकूच ठराव घेतलो की एक म्हणल्यार सगळे प्रेझेंटेशन समजून आमचे बाब जॅक सुकिजांनी एक प्रेझेंटेशन हाडिल्ले इज हाऊ इट वॉज अँड वॉट नीड्स टू बी डन. आणि टुडे द कॉन्क्लुजन ऑफ द मीटिंग इज दॅट वी नीड टू एक्च्युअली सिट फॉर एटलीस्ट a brainstorming session ASAP. The decision makers need to be invited. The OTA platform need to be invited. And we need to have a plan which will have not only this quarter but the next 6 months in total. बाबा आम्ही फेस्टिवल्स वाडोवचे पडटा, डॉमेस्टिक खंय वाडोवचे पडटा, खंयच्या सेक्टरान टार्गेट करचे पडटा, टार्गेट ऑडियन्स कितें आसची पडटली, इन्फ्लुएन्सरांचो रोल कितें आसतलो, कलिनरी एक्सपिरियन्स आमी दिवपाक जाय ना काय नाका, हेरिटेज इंडो पोर्चुगीज एक्सपिरियन्स लोकांक दिवपाक जाय काय नाका. सो स्ट्रॅटेजीक पोझिशनिंग आमी कशें करपाक जाय हाचेर विचारधारा करपाक येता त्या फुडल्या विकान 20 तारखेक वी हॅव कॉल्ड invited all the stakeholders who have been instrumental to keep Goa as ambassadors. They have all contributed. आयच्या दिसाक शेकवाले भाव, वॉटर स्पोर्ट्स वाले भाव तांकां सेपरेट मिटींग घेतले कितें इट द कोस्ट. बट इम्पॉर्टंटली होल as far as the accommodation and rest of the things are concerned, I think this is one part which we have taken up today. Charter numbers which they are flattish, how we can increase it. MPDs of PPP चे क्रूज टर्मिनल अजून पण ओपन जावना तितले बेगीन ओपन करूंक शकता. तशेंच एअरलायन मिटिंग्स घेवन आमी कनेक्टिविटी which looks to be a challenge with the ATF going high, airline fuel going high, airlines rates are going high. So ती चॅलेंज त्या टायमार घेता आसतना या सगळ्या चॅलेंजीसांतल्यान आमी वाट कशी काडूंक शकता ह्या विचारान आमी आज खुबसो डिस्कशन केल्लें आसा. आनी येता त्या 20 तारखेक हे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन घेवन we will ensure that we have a very clear plan of action, very structured, and how we strategically position ourselves. At the same time, get the numbers right so that the economy and the overall conditions of Goa, which is dependent on tourism, does not decline, but we look at ensuring that it moves in a very static or in a very increased position. Because of the whole crisis or generally? आम्ही मिटींग जनरली घेतल्या, बट ट्रेंड समज जगाचो पयलो ग्लोबल ट्रेंड पळोवचो पडटा. ग्लोबल ट्रेंड पळयतकर कॉन्फरन्सीस एकदा दिवंक शकता, वेडिंग्स एकदा पोस्टपोन जावंक शकता. देर आर सर्टन थिंग्स वीच कॅन हॅपन. आनी जेन्ना हे इंडस्ट्रीक दिश्टी पडटा then it is our role. So director called for this meeting with only one initiative, that we need the industry to tell us with this wall-like situation आतापर्यंत कितें आसा आणि आता फुडें कशें आसा. आताचे एक्सपिरियन्स तांचे सगळ्यांचे हॅज बीन अ हॅपी क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स दॅट दे हॅव रिसिव्ड फ्रॉम Jan to March, April. हाजे फुडें कशें आसतलें आनी समज कितें जालें आनी स्पेशली with this whole challenge of the airlines and the connectivity, I think we need to understand numbers per इंडिगोन इंडिकेटर दिलो की थोडे फ्लायट्स देंवयतले म्हणून. थोडे फ्लायट्स खंय देंवयतले सांगले ना, पूण देंवयतले म्हणून. थोडी सुद्धा नंबर्स देंवले. आज सुद्धा when we look at the flights coming in, every flight coming to Goa is a full flight, domestic. So people are traveling. Because of Middle East, how much our tourism sector is affected? मिडल इस्टा खातीर हांव म्हणचो ना, बट द प्रॉब्लेम इज दॅट एव्हरीथिंग अर्लियर मिडल ईस्ट इज टू कनेक्ट डिरेक्टली टू गोवा. नाव सर्टन सेक्टर्स लाईक कटार अँड ऑल दे आर कनेक्टिंग, बट द नंबर्स ऑफ डिरेक्ट कनेक्टिंग फ्लाइट्स which were connecting to the UK and other areas or whatever we had, the direct flights have dropped. Now there is an indicator that AI and शेवटी आम्ही एक वाटेन ट्रेन मुवमेंट पळयलो, दुसऱ्या वाटेन एअरलायन मुवमेंट पळयलो. जाल्यार एअरलायन मुवमेंट समज देंवता जाल्यार टुरिझम आमी कितलेय फुडें व्हरपाक गेले जाल्यार वील हॅव अ सर्टन चॅलेंज इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द टुरिस्ट इन टू द स्टेट अँड वायस वर्सा. सो डॉमेस्टिक सुद्धा ट्रॅव्हल करतलो जाल्यार पयलो जाल्यार फ्लायट जाय. फ्लायट जाय जाल्यार तिकेट तशी आसूंक जायना की यू कॅन फ्लाय. बट आज तिकेट समज हाय सुद्धा आसा, एअरलायन्स hoteliers also are commanding a price, still the flights are going full. That means one thing is very clear, that quality tourists coming into Goa don't mind spending because they don't get a destination like Goa.
Now we need to look at the whole year and the scenario how we can create. We are an international destination. And if we need to have the international destination in the right manner, we need to have the international numbers also going high. Last few years, our new markets tapping with the help of the industry, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Novosibirsk, Ekaterinburg, Poland, हे फ्लाइट शेड्यूल आणि चार्टर्स ज्यांना केले दिस न्यू मार्केट स्टार्टेड कमिंग इन चार्टर ऑपरेटर लाईक TUI कनेक्टिंग गॅटविक अँड मॅन्चेस्टर गेव अस नंबर्स CIS कंट्रीज नंबर्स कसो वाडोवपाचो बाकीचे कितें करपाचें वी नीड टू हॅव अ प्लॅन आणि ताच्या खातीर म्हाका तरी दिसता वी आर ऑप्टिमिस्टिक एज ऑफ टुडे टू रन अ गुड इयर फॉर टुरिझम इन गोवा in terms of domestic numbers. We need to ensure that the same thing happens with international numbers also. So Middle Eastaंतल्यान वयल्यान जे येताले फ्लायटी त्यो रिरूट जाल्या बाकीच्यो जाल्या तुमकांय खबर आसा आमकांय खबर आसा पूण आमकां गोंया कनेक्टिंग ज्यो डायरेक्टली जाताल्यो फ्लायट्स दोज नंबर्स हॅव ड्रॉप्ड आनी ताच्या खातीर थंय आमी जेन्ना पळयता आमी कशें तयार करूंक शकता हाचेर विचारधारा एवरीबडी हॅज टू टॉक टुगेदर इट इज नॉट दॅट वी स्टार्ट थिंकिंग एंड वी टेक डिसिजन्स. That is why this meeting has been called, so that the trade needs to tell what is, because they have the experience. We have to facilitate where they think it's a grey area. The grey area जी push जायना थंय आमी रावन push करपाचें तांकां हेल्प करपाचें. ओरिल्ली एरिया दे आर मॅनेजिंग सो आमी तांकां एकूच दिला कितें एक हॉटेल बरें करता म्हणून ताणें एकूच रावन उगी रावपाचें ना आज सगळ्या इंडस्ट्री बरोबर रावचें पडटलें. इट कॅनॉट बी आय एम सेलिंग आय एम क्वाईट. इट हॅज टू बी एवरीबडी helping each other in this time of adversity or whatever we look at in terms of ensuring that Goa and the economy and the industry as far as tourism is concerned is in the right manner. असं तर झालं तुम्ही ट्रॅव्हल करतो प्रायम मिनिस्टरचो अप्रोच आजपर्यंत हॅज बीन व्हेरी प्रोएक्टिव्ह. लास्ट टाइम जेन्ना तुमकां सांगिल्लें तुमकां तेन्ना कळना कितें सांगताले खंयच्या कांय टॉपिक ती नोटबंदी गळी मार्के जाल्ली ती सो तेन्ना कित्याक जालें हाऊ इट टर्न आउट टू बी पॉझिटिव्ह फॉर द कंट्री लेटर वी कॅन प्रो. सिमिलरली आज जो कितें सांगता ही इज पुटिंग अ शाउट आउट टू द पीपल ऑफ द कंट्री विथ व्हेरी क्लियर इंडिकेटर्स की आमी आज टायम आसा टू कॉन्ट्रिब्यूट टू अवर नेशन इन द वे वी कॅन. जी गरज ना ती करची न्हय आनी जी गरज आसा ताच्या खातीर तुमी कितें करतात ताचे आपले प्रॉब्लेम ना म्हणून पूण जे कंट्रीज ऑलरेडी तांकां फिलींग येवंक लागलें दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू लॉकडावन मोड. Certain countries, if I name it, maybe you can just go to the net and see. And you already burn fuel fuelaची रेट खंयच्या खंय पावली आजपर्यंत कंट्रोल्ड आसा. इंडस्ट्री स्टील कंट्रोल्ड बट इट इज आवर पार्ट टू कॉन्ट्रिब्यूट. कित्याक इन्फ्लेशन वाडटलें वरा वेळार इन्फ्लेशन वाडटल्यार इन्फ्लेशन कशें धरप डॉलर आमचो रुपी कसो विकन न जावपाक दिवप ताचे खातीर ताणें जे मेजर्स घेतल्या आयज आमी एज अ इंडियन सिटीजन आमचें कर्तव्य आसा आज उबो रावन करपाक आणि ते समज आम्ही करणार वी हॅव नो राईट टू बी कॉल्ड एज अ इंडियन सिटीजन. सो आय थिंक इट्स आवर पार्ट टू प्ले एज फार एज टुडे इज कन्सर्न टुवर्ड्स द नेशन अँड इट्स नेशन बिल्डिंग. Domestic tourists are spenders. The world has realized it. If the money moves and rotates within the country, India has to gain. Today you're going out and spending that money. If you're spending that same money in the country, Goa benefits. A tourism destination like Goa benefits. The same people spend it here. So it's all about your way of thinking. आमकां नवें कितें दिलें की वी ऑलवेज लुक एट इट हे कितें दिलां काय म्हणून. द सेन्स ऑफ रियलायझेशन द पीपल सिटिंग देर नो मच मोर देन वॉट वी नो हियर. So we have to believe in a leader who has delivered and we have to move it in that particular way.